kakati tukitegedde nti mu budde obwakalasamayanzi olwalero waliwo abajaasi abalumbye amaka g'omukyala Miria Matembe eruzira nga kiteeberezebwa nti ekigendererwa kibadde kyakumukwata. Omwami wa Matembe nga ye Nehemiah Matembe atubulidde nti ekikwekweto kino kibaddewo ku ssaawa nga 4 ez'okumakya abasirikale bwe babuuse ekikomera ne bayingira mu maka gaabwe. Mu byonna bye bakoze babikoze mu kasirise awatabadde kunnyonnyola be basanzeewo lwaki babadde bafuuza amaka gaabwe. Sudiro bya Ruhanga atuuseeyo n'ayogerako n'ab'enju ya Matembe. Tuli wano mu maka g'omukulu Nehemiah Matembe ye bba wa Miria Matembe waneeruzira abaatugambye nti kumakya agaleero waliwo abasajja abambadde ebyambalo by'amagye n'abakyala babiri nga bali mu ngoye eza bulijjo abazinzeeko amaka gano nga ziringa ssaawa 4 ez'okumakya ne bamusanga omukulu bba wa Miria Matembe ng'atudde wano wennyini mu kifo kino kinnyini ng'ali mu kunywa kacaayi. Omukulu tubuulire lwe bayingidde batya, baakusanze okola ki kyagenze mu maaso? Bayingidde awo through the kitchen n'omulala n'ayingira, omukazi n'ayingira through main door, balcony and facing outside. Kakati nindaba abantu ne bayingira naddala abakyala abo babiri, nimbabuuza mwagala ki? Ne bansirika ne bayitawo ne bagenda side ya ne badda mu korido yaffe yino wano, ne badda mu korido yaffe wano, kati wano ne bagenda eno kakati nembadde amabega nenzijja nenyimirira wano. This is the side of my bedroom, master bedroom. Kagamba ne bayingira, omu yayingidde, omu nayimirira awo makati, oli nayingira n'atunula eno n'atunula eri, nadda side ya bathroom ne study. Kakati awo nimbabuuza ddala mwagala ki? Ne bansirika tebambuulidde ekintu kyonna. Kaliŋŋamba nti kakati bwe mba tumumbuulidde munaafuna ki? Kubanga nandi bayambye kyemwagala. Ne balaba awo ne batunula nga tebalina kye balaba. Ogenda okulaba nze ne mbaviira ne nvaayo nenzira mu kolido nenzira eri mu sitting room gye naabadde, naye nabo ne bavaayo ne bansanga awo ne bafuluma bweru. Teri kirala, teri room gye baaziza nti bagezezaako okucekinga kulaba ki? Teri room endala gye bagezezaako okuyingira okuggyako master bedroom. Kati kirala we wabweru wabaddewo ki? Baani ababadde? Waddewo abajaasi oba? Wabweru side ya entry wabaddewo emmotoka zino zibayitanga kamunye naye drone, pulira bagiyita drone. Kakati abadde parking awo mu parking nga tebawaddemu bantu balala okujjako abakyala abo babiri n'omusajja omu omuwanvu abadde bweru naye teyabadde mu uniform n'abajaasi babiri nga balina emundu. Abambadde batya? Nga bambadde ebyamagye oba ebya polisi? Abo ababiri babadde bambadde ebyamagye nga balina mask bukookolo. Kakati awo ne binsobera, mbabuuza mwagala ki? Tebaddamu. Kati bamaze ng'eddakiika meka wano mu maka ago nga batunula? Wano nga bamoving up and down zibadde wakati w'eddakiika 5-7. Kati gwe oyinamu okweralikirira? Lwaki nedda neraliikirira nze abaserikale tebanyingirira, kubanga nze am a peaceful civil servant. Ndi wano siina mutawaana nawe omulaba emirimu, siina kyeneralikirira okuggyako abaserikale abo. Kati bantiisiza simanyi lwaki bazze ate nga teboogera. Madamu kaseera ako bwe wajjidde wano yabaddewo?
Madamu teyabaddewo yafulumya essaawa nga 3 n'ekitundu n'agenda. Kakati ndowooza simanyi babadde banoonya ye oba tebambuuziza kintu kyonna. Olinamu okutya nti madamu bayinza omukwata essaawa yonna? Yes, ekyo kyo nkiraba kubanga nze tebalina kye bankutteko, tebambuuziza ate bayingidde mu kisenge kye, ndowooza bamusanga ali mu kisenge bamuwambe. Wazeemu okuwuliriza madamu kyekiddako? Ebya madamu nabivuddeko kubanga nze nakubidde driver nangamba nti abadde wano ng'ali mu gym naye siddayo kumulaba, teyazeemu kunkubira nenkuba ng'esimu tagikwata. Kati ki ekiddako mwe nga famire, ki kyemuzzaako? Nze wojidde wadde osanze nga ngenda mu poliisi kola report eyange ng'omuntu njikole, abapoliisi bategeere nti ewange waliyo omutawaana gusitegeera. Byebyo byowulidde kuva ewaniki Matembe, bbawa Miria Matembe waali ssaawa zino ali mu kweralikirira, so amaaso gonna kati agatadde ku poliisi okuba ng'agezaako okuloopa ekibadde mu maka ge ng'amateeka bwe galagira. So tamanyi kyekiddirira naye mweralikirivu nnyo nti essaawa yonna omukyala we Miria Matembe ayinza okuba ng'akwatibwa abamagye oba betuyita aba security. Tulindiridde tulabe kyekiddako kubanga kuva ku makya abadde tanaba kuwuliriziganya naye, yagezaako okumukubira essimu nga teziyitamu oba nga tazikwata. Sudiyu bya Ruhanga, NTV wano Eruzira. As far as I'm concerned, she's not here from the time she went for her gym exercise, and that is it. And I don't know where she is. Are you also looking for her? Pardon? Are you also looking for her? How can you look for someone without a trace of root? Where do you start from? I'm here in my house and I haven't gone into looking for her. Where would I start from? Do I just walk to the lake and say, come out or what? Would you like to look for her? Of looking for her. Not car, not what, but I don't have anywhere to start from. She left this place. She left me at the table and went for exercises, and from that time, I haven't seen her. What you know is what I think may not know. That time when the security... They climbed, I told they climbed the gate, entered. They did not greet me even. They posed outside in their uniform and mask and went inside. The two ladies, the two women. I only stood at the gate, at my door or bedroom, and asked them, what do you want, and the rest of it. That's the whole thing. Yeah. Okay. So really, what I would tell you is that when these people came, they didn't talk to me. They only remained outside, but they were in uniform and guns. So, and put in that situation, you get scared. So as far as I'm concerned, I have not known where my wife is, and I have not talked to her. Since those people came that time, they haven't come back. No one has asked me where my wife is. I have nowhere to ask where my wife is. That is the truth of the matter. Where do I start from? Namo Mchiraba in Uganda. Noticed we had the cries and the concerns of
citizens and the family of Miria Matembe, senior citizen, and appeal to the Uganda Law Society to come to their rescue. And as you've heard, another senior citizen here telling us they invaded their home on Tuesday, just entered into the house, entered the bedroom, breaching their privacy. Did not even ask him anything. They were uniformed, others in plain clothes, and they left, of course, after jumping over the gate. And the luck was that at that time, he says, Miria Matembe had moved out for gym and working out. From that day, they've not seen her. He has not seen her again. He's attempted to go to various police stations, Titintale, Jinja Road, to report this matter. He has not gotten any help from that. But our other major concern is now that the people are close to Miria Matembe who are also equally being abducted, like Dr. Sarah Virete. I think there's also Eunice, who are closer to Miria Matembe. Our concern is no one knows where she is, but if we cannot follow the law, if someone is really suspected of having committed an offense, you summon them to police. These are constitutional safeguards. You summon them to police. She had never received any summons. The husband has clarified they never received any summons for her. They just bumped into here to look for her. The offense she committed, no one knows. And as the Uganda Society, we have being our member and also a senior citizen, and because of the police, we've been instructed to assist in this matter and represent her, which we are doing, which we are going to do. Because number one, we must be sure that she's safe. We must ensure her safety. And if there's any offense, any issue, any case, any offense she's being charged with, due process must be followed, which we shall follow and ensure that it is done the correct way. But also, we also have to ensure that the other Ugandans are protected, because under normal circumstances, no Ugandan deserves to go through some of this kind of torture and intimidation simply because you're looking for another person who you suspect or who you want to have arrested and you cannot get them. So we call upon the authorities to stop doing that. It is improper. We must respect the rule of law and constitutionalism. We know Miria Matembe has been at the forefront of constitutionalism. She was, she participated in the making of the constitution. And she has lived her lifetime creating this kind of respect for rule of law. And probably many other Matembes. Over the 10,000 lawyers we have in the country, we have not less than 3,000 Miria Matembes who have learned from her, who have picked the ethos and the this kind of fight for the rule of law in the country and constitutionalism. So if you touch Matembe, you've literally touched over 3,000 members of the bar, members of the Law Society, and other citizens in the country who have similar beliefs that we must have total respect for the rule of law. So it's a concern, and as Uganda Society, we do not take this lightly. We shall not take it lightly, and we shall not rest until we are sure that sanity has been restored, until we are sure that Miria Matembe is safe and due process is being followed. As long as these other citizens who are being intimidated, who are being threatened, the Dr. Sarah Virete and the Eunices who are now being abducted in search of Miria Matembe, which is really improper. So challenges with our judicial system. You've seen how they treat these habeas corpus applications. It has become a joke because under normal circumstances, they've told you the people who came here in search of her were in military wear, in military uniform, much as others were not dressed. And they came looking for her. She has not been seen since that. And so has told you he has no idea where she is. And we are saying it is almost, they are trying to use tricks where no one is available to be held accountable. And that is what we've seen happen before. This is what they are trying to do, so that they do not have someone there to be held accountable for her missing or for her whereabouts. And this is an issue we must confront, we must challenge. So I'll not lie to you that we shall go to any court of law to file for habeas corpus, because what are you going to look for in court? Because you know what the result will be. Anyway, you will never get a date. Even if you got it, they will tell you you've seen the rulings that have come out of court in habeas corpus applications. But we're here to, as we've been requested, to offer Miria Matembe legal representation
and to be in charge of everything to do with her legal aspects, legal affairs. If they need her, if they want to hold her accountable for anything, the Uganda Law Society is here to represent her, to support her. They should stop intimidating people, harassing her, and they go through her lawyers. We've been requested to represent her, and we are here to represent her. Yeah. And we shall do exactly that, as requested by the family. Police ubundi w'amajye wajya ningo umuntu mulala yena na invading a situation yatiyemu oyina reporting as a civil, as a civic person. I reported to the police. My report, my station is Chitintari police station. Then when I didn't get the help, I went to Ginger Road police station. But Ginger Road police station, to be clear with you, whichever room I entered, whoever was in the chair would come out and go away. Until I found there was no help, I came back to my house. Bade wanonga nkaba ndi broken hearted mpulira bubi nnyo nga genda kufana enze ngamba Katonda waffe bade nkabira Katonda nengamba Katonda kiki kye tukoledde ngaba na Uganda nga tutuuka wano we tuddayo kubanga nze Miria Matembe senior citizen eyalaba ekigambo kya Amini bye batukola nendaba ebigambo bya Amini bye yali atukola netuvayo netugenda ng'obote tu netuddayo bano byonna situation yonna nga bwe yaali netukomawo bote tu netukomawo netujja bamuwanga biki byonna enaku yonna gye twayitamu eyo yonna eyatwala mu 7 mu nsonyiwe muyita mu 7 ekiseera ekyo yali mu 7 ebya his excellence ebyali tebinayingira n'abanyinazi ba anko bange abooluganda baffe bonna ne bagenda ne bagamba nti bona n'obote tu katugende twerwaneko ne bagenda mu nsiko ne balwana nze nafiirwa abooluganda bange ba anko bange ba cousins ne bagenda mu nsiko ne balwana ne mu 7 ne bajja kujja wano nga bajja batugamba tuleeta change, fundamental change, tugenda kuteeka enkyukakyuka never then tetujja kuddayo mu kubonabona mu ngeri eno gye tubonabonamu kati naye kakati bwe ndaba ddala mutabani wa Museveni mutabani kati wa president Museveni luli yali Museveni ng'omuntu abaana youth bonna ne badduka nayo. By the way, abo bonna abasingira ddala bonna baafa. My uncle Kazora Victor bwana bangi sinza kubalistinga mwete mami. Kati bo baafa n'okufanga Kazora yafanga akaya abiganye byabo bye bali bakola byonna. Omulaba kiza besije ngeri gyabo nabonamu. Obalaba bonna abo mazima ga Katonda. N'ogamba nti kati Uganda President Museveni eyagenda n'arwana nga Museveni. Naffe nanze nali mu UPM. Ondaba wano bampita ngunze ndi opposition. Bwendaba bana abantu bonna bagamba Matembe opposition Matembe citizen wa Uganda ayagala nnyo Uganda na yali mu opposition opposing wickedness, opposing wrong, opposing bribery, opposing byonna ebyo biri mu nsi muno bye mulaba byonna nze opposing yo opposition gyendumu naye teri ekindu manyo nenfa nempulira ngenda kufa singa sirwa Katonda okunkuma nambeesawo. Bwendaba President Museveni yagenda mu nsiko n'abaana baffe bonna abatona kibonna n'avaayo n'agamba ngu ateekako enkyukakyuka. Kati bwatuuse wano gavumenti eggwanga lyonna n'ateeka mu mikono ya famire ye n'aliteeka mu mikono y'amaka ge nga gafugibwa kati mutabani we bayita Muhoozi. Mweche mutamanyi bakazi bonna bava nkole ba minister bonna bolaba bonna bava mu family ya president ya Museveni. Simanyi kinkarubira n'okumuyita president essaawa eno saagala kumunyoma saagala kumuvuma naye kinkarubirira okumuyita president kubanga sirooza nti yafuga eggwanga tumuwadde akalulu yamala kafuna
kati gwe behind the scenes egwanga nali wa mutabani we Muhoozi kyekiki nze mbuuzize emirundi mingi mu linnya lya Katonda nze na Katonda wange nkuuma yabalese wano mwogere nange kubanga nze mbadde sibiriiko ne details sizimanyi naye Muhoozi yaani agenda n'abuzaawo abantu mu Uganda muno ng'omusajja Rubegono Lukwago meya waffe agenze Lukwago tavumana Lukwago ne bw'omuyita Lukwago abeerawo yarwanirira ebyeddembe kati Muhoozi yaani CDF nguye CDF si mukulu w'amagye amagye anayagawa olukusa ngugagende galabe citizen abatali b'amagye ordinary citizens ba Uganda abatali b'amagye ngu kamanda w'amagye aragire bagende n'amamotoka babakiyita ki mu Luganda si kubakwata babawambe ngu bagende mu maka gaabwe babawambe bakawamba batono oyo Besigye omulaba ebimutuseeko mazima omwaka gwedde guno gwakubiri Besigye omusajja Besigye mazima yali mu nsiko ng'atreatinga Museveni obulwadde ngu mutabani wa Muhoozi oyo mutabani wa Museveni ngu kati yaragira Besigye tugenda kumutta Besigye agenda kufa bw'ati bamwanga Kivumbi abo bababuzaawo abantu bangi nnyo bonna b'omunupu bonna baafa baabulawo kubanga Amini akomyewo kakati ono Muhoozi y'Amini wa Uganda abantu we boogera kati nga nze ndaba bwe njogera ate temutya mugende mbiteekeyo bwe bamanyi nti eyantonda mu nsi muno ajje wano ankwate nga bw'akwata bano bonna baakwata alabe Katonda wange ekyanamukola era nze nkaabira Katonda essaawa eno nkaabira Katonda akke wano abeeko kyakwerera bana Uganda ddala si President Museveni eyagenda mu nsiko anunula eggwanga